everyone. In this video, I wanted to uh, talk aloud about how I will be transferring my physical artwork sale in it's a declaration of my physical art sale when it is available and when buyer wants Incredibism artwork. I will be reading it through in English, then I will read it in Korean version. Let's start. Incredibism artwork physical sale and ownership declaration. Artist and philosopher Kihong Kim, Kim Kihong. Artistic framework Incredibism. This document integrates the artist's philosophical intent and the international art law principles. Artist's declaration Kim Kihong, Kihong Kim, founder of Incredibism, declare that all artworks I create, whether physical or digital, are not mere visual objects, but manifestation of an independent, encrypted, creative universe comprised of philosophy, linguistics, mathematics, temporal structure, and dimensional translation. Each Incredibism work embodies the trans-dimensional structure that transcends Visual form. These are not to be treated as tradable assets or commodities, but as ideological and metaphysical expressions that must be preserved under strict legal and conceptual boundaries. Sales are not mere transactions, but conditional permissions for physical custody contingent upon adherence to the terms that protect the philosophical and structural integrity of the work. These terms are aligned with international copyright treaties and art commerce standards. Legal terms based on international copyright and art commerce law. Article 1. Ownership scope. Physical work only. By this agreement, the buyer acquires only the physical copy of the artwork, including prints or sculptural manifestations. No rights, express or implied, are transferred regarding the underlying concept, philosophy, digital structure, formula, or expressions of work. Legal basis. Berne Convention, Article 6 bis, U.S. Visual Artists Rights Act, VARA 17 USC 106A, Korean Copyright Act Article 10-2. Article 2. Prohibition of digital or tokenized conversion. The buyer is strictly prohibited from converting or registering the artwork in whole or part into NFTs, blockchain, tokens, metaverse items, digital game assets, or any other visualized representation or commerce form. Legal basis. EU Directive 2019/790 Digital Copyright Directive, WIPO Copyright Treaty, Article 3 and 6. Article 3. Ban on AI/ML input and derivation. The artwork must not be input, uploaded, or utilized in any artificial intelligence, machine learning, neural network, or generative model dataset for any purpose. Use of this artwork as training material or for stylistic mimicry
by AI systems constitutes an infringement of the artist's moral and intellectual rights and will be prosecuted under relevant international and national laws. Legal basis. Getty Image v. Stability AI, 2023 UK. Deviant Arts, No AI Protection Policy. Korean Copyright Act, Article 13, Article 93. Article 4, Protection of Cryptographic, Mathematical, and Philosophical constructs. Each Incredibism artwork may contain encrypted formulas. For example, here shows the formula with the dimensionality of 2D, 3D, and beyond ourselves. I call it 4D. That reflect unique philosophical principles. These formulas, invented terms, and conceptual structures are protected as composite intellectual property and are non-transferable and non-reproducible under any circumstances whatsoever. Any circumstances. Legal basis. WIPO, WIPO, IP protection guidelines for non-literal expressions, artistic and scholarly hybrid protection clauses. Proof via publicly available paper, academia.edu, Incredibism theory. Article 5, validity condition and written consent. The physical ownership of this artwork is only valid if the buyer has provided signed consent, physical or digital signature, to this declaration. Any transaction executed without this consent is deemed invalid, and the artist reserves the right to reclaim the artwork or cancel the transaction under applicable art trade protocols. Legal basis. Unidroit, UNIDROIT, 1995 Convention, Return of Illegally Exported Cultural Objects. Institutional norms for gallery/collector contracts. Article 6, governing law and jurisdiction. This declaration shall be governed by the and constructed in accordance with the Korean Copyright Act, the Berne Convention, WIPO Copyright Treaty, the U.S. VARA Act, VARA Act, and the EU Digital Copyright Directive, subject to the legal venue designated by the artist. Here's the buyer signature agreement. I, the undersigned, acknowledge that the artwork purchased is a physical object created by Kihong Kim under the Incredibism philosophy. I agree to all terms and conditions stated above and understand that no digital, conceptual, or structural rights are transferred to me. Title of artwork. Full name, buyer. I'm reading the buyer signature agreement, okay? Right now. I, the buyer signature, the person who's buying my work, the Incredibism, okay? Full name, the buyer. Signature, here, the date here. So, additional notes. A printed copy of digital certificate, PDF, or okay. So now I'm gonna
translate this in Korean. Read it out in Korean. Incredibism, 실물 작품 판매 및 소유권 조건 통합 선언문. 창작자 김기홍, 기홍 킴. 철학 Incredibism. 본 문서는 창작자의 예술적 의지와 국제 예술법 기준을 함께 반영합니다. 창작자의 선언. 나는 Incredibism의 창시자 김기홍, 기홍 킴으로 내가 창작한 모든 디지털 및 실물 예술 작품은 단순한 시각적 오브제가 아닌 철학, 언어, 수학, 형성적 구조를 포함한 독립된 창작 우주임을 분명히 밝힌다. 이 작품들은 나의 정신적 해석, 암호학적 구조, 시간 개념의 재조립, 그리고 디지털 현실관전이 가능한 고차원 조형 사상에 기초하고 있다. 이는 단순한 그림이나 상품이 아닌 나만의 이론 체계와 정체성의 일부로서 소유권의 범위와 사용 목적을 철저히 제한할 필요가 있다. Incredibism 작품은 단순한 판매가 아닌 철학과 창작자의 정체성 보호를 전제로 한 소장 허용 행위이며 이는 전 세계 예술법의 원칙에 부합하는 조건 아래서만 허용된다. 법적 조건, 국제 저작권 및 예술법 기준 반영. 제1조 실물 소유권 한정 및 저작권 비양도. 구매자는 본 계약을 통해 Incredibism 예술 작품의 실물, 프린트, 조형물 등에 대한 소유권만을 취득합니다. 이로 인해 발생하는 권리는 해당 물리적 오브젝트의 보관 및 감상에 한정되며 작품의 디지털 사본, 개념 구조, 제작 정보 및 관련 철학에 대한 저작권 또는 2차 창작 권한은 양도되지 않습니다. 기준 근거 Berne Convention 제6조 bis 미국 바라법 106A 대한민국 저작권법 제10조 제2항 제2조 디지털 및 가상자산화 금지. 구매자는 해당 작품을 NFT, 블록체인 토큰, 메타버스 상품, 인게임 자산, 3D 스캔 파일 등 디지털 형식으로 변환하거나 등록, 거래, 전시할 수 없으며 이는 작품의 디지털적 진위성을 유지하고 Incredibism 철학의 고유성을 지키기 위함이다. 기준 근거 EU Directive 2019-790 on copyright in the digital single market. 위법 WIPO Copyright Treaty 제3조 AI 및 기계학습 입력 금지. 구매자는 해당 작품 또는 유사 이미지 텍스트 개념을 인공지능, 기계학습, 머신러닝, 신경망 훈련, 데이터세트, 프롬프트 라이브러리 등에 입력하거나 훈련 목적으로 활용할 수 없습니다. 위반 시 이는 창작자의 권한, 저작권 및 인격권 침해로 간주되며 국내외 법률에 따라 형사 및 민사적 대응 대상이 됩니다. 기준 근거 Getty Image vs. Stability AI 2023 Deviant Art No AI 정책 한국저작권법 제13조 제93조 제4조 암호학적 구조, 철학, 수학적 요소의 보호. Incredibism 작품은 단순 시각 요소를 넘어 창작자가 정의한 그 해석성, 포뮬라 등의 철학적 수식과 개념 언어 구조를 포함하며 이는 예술, 이론적 저작권 복합체로 간주되어 보호됩니다. 해당 수식, 언어, 사상 구조에 대한 표절, 전시, 논문 차용, 유사 상품 전개는 허가 없이 절대 불가합니다. 기준 근거 WIPO 위법 지식재산 보호 가이드라인, 학술 인용 및 창작 철학 보호 조항, 논문 등록 아카데미아다 리디오 Incredibism 발표 기준. 제5조 소유권 유효 조건 및 계약 필수 사항.
본 작품의 소유권은 반드시 창작자가 제공한 공식 문서, 본 선언, 포함의 서면, 동의, 날인 또는 전자 서명가 선행되어야만 유효합니다. 동의 없는 구매 또는 제3자 거래는 무효이며 창작자는 언제든지 작품 반환 및 거래 중단 조치를 취할 수 있습니다. 기준 근거 유니드로이트 1995 협약 불법 반출 문화재 반환 원칙 국제미술계 계약 관련 및 갤러리 판매 조건 제6조 국제중거법 및 분쟁 처리 본 조건은 대한민국 저작권법 Berne Convention 위법 저작권 조약 미국 발암법 및 EU 디지털 권리법을 준거로 하며 모든 분쟁은 창작자의 지정 법적 관할 내에 처리합니다. 서명 양식 구매자 이행 필수 서명 양식 본인 Incredibism 작품의 본인은 Incredibism 작품의 실물 소유권만을 이전받으며 상기 명시된 조건을 숙지하고 동의함을 확인합니다. 작품명, 구매자 성명, 서명, 날짜, 년, 월, 일. So that's how my artworks will be on sale through law and safeguard. I cannot let anybody misinterpret, miscalculate, or use it in some industries that I don't even wish to be involved with my works. Okay. Thank you so much for listening, and bye bye.